it, bar. Let's go back. Looks like they gave up. Getting real tired of this, Danny. Yeah, they were plenty mad when I beat the big boy in arm wrestling. And one day that temper and that big mouth of yours can get you in deep trouble. I haven't made the trouble I can't get out of. Run these horses long enough. Set up camp about a mile or two. One dozen eggs, fresh as they come. Thank you, Mrs. Evans. Hello, Alan. Sheriff Holden, what brings you out here? Making my rounds. Thought I'd look in on you and Cassie. We're fine. Would you like some cool water? No, still got ground to cover. Looks like some repairs are in order. We'll get to them. I still don't need any hired help. Good enough. Your visits are always welcome. Elbow's been throbbing some. Looks like a storm's blowing in. Really? It's awfully sunny, Sheriff. Elbow never lies. Could be a doozy. I'd batten down the hatches. Yeah. So what are you cooking up for supper? There's plenty of game around here. Why don't you get off your duff and go check the menu? The California hills are filled with gold. When we hit our big strike, I'm gonna take my gold up to Oregon. Buy myself a ranch the size of Delaware, huh? Find me a pretty little wife, got a family. What about you? I'll catch one of them steamers out of San Francisco. Head on up to China. China? What's in China? I always want to see that great big wall of theirs. And after that, who knows? You can go hunting or I gotta do everything. Yeah, you sound like my ma. Best we built a shelter. You're always looking out for me, like a mother hen. Yeah, well, somebody got to. You do what you want. I'll be fine sleeping under the stars. And when we strike it rich, I'm gonna have a butler bring all my food for me. Cassie? Cassie! Cassie! Ellen, I'm over here. Where were you? You're supposed to be waiting in the garden. Don't be in a huff. I finished up in the garden and I went and put flowers on Ma and Pa's graves, and I know it sounds silly, but I stayed and talked to them for a while. Lost track of time. It's not silly. I talk to them too. You do? Of course I do. Looks like there's a storm coming. We best gather the laundry, get the livestock in the barn. How's it look out there? Wet, windy, very windy. It's a terrible storm. I know that. What I meant was, is the barn holding up? It's holding its ground. How can you just sit there calmly sewing when the world outside is falling apart? I promised Mrs. Banks I'd get the skirt to her by tomorrow. What if it's still raining? Finish drying the dishes. It'll get your mind off of things. Cassie, you best sweep that up. I'm sorry. I'll be more careful. The thunder startled me. The garden is a mess, but
We can salvage the tomatoes and squash. It'll take some time to get it back in shape. It's a good thing you put the livestock in the barn last night. Well, at least only the chickens got out. Where do we start? We'll feed in the barn, we'll gather the chickens, then we can go into town so I can get paid on my work for Mrs. Banks' skirt. What about putting this place back in order? First things first. We can go into town and get some new fence posts at the hardware. At least I could stay and start cleaning up the garden. Cassie, you're coming with me. Ellen, you are my sister, not my mother. And? It's not nice for big sisters to order their little sisters around. All right, Cassie. Would you care to accompany me to town today? I would love to. Can we get some apple pie at Millie's? When we're finished taking care of business. Cassie Barlow, you can be one stubborn young lady. I am your sister. I'll gather the chickens. Well, that's the last one. Now, can we go to Millie's? Well, I guess you earned it. Come on, let's go get some apple pie. Ellen, Cassie, not used to seeing you 2 days in a row. Well, Sheriff, it looks like your elbow was right again. Well, my elbow never fails me when it comes to a storm. How'd your place weather it? It did considerable damage. Maybe now you'll be looking for a hired man. I could use some help around the place. I can pay a proper wage. You've been needing some help for some time now. I suppose so. Trouble is, all the able-bodied men got gold fever and took off for California. But I don't have to remind you of that. Sorry. Didn't mean to open up an old wound about Jake. That wound is long healed. Well, I'll certainly keep my eyes and ears open. I appreciate it. My pleasure. Millie's Cafe, home-style cooking. Sounds good to me. Yeah. Ladies, hey. We're here to eat. No trouble. You ladies like anything else? No, thank you, Millie. Where's Rose? Oh, she just ran out to get some flowers. She should be back any time. Millie, I want to catch up on the town gossip. You have time to sit down? As soon as Rose gets back to mind the store. Ladies? Well, Trinity sure has some good-looking women, folk. Is there something I can get you, young man? A hot meal. Good hot meal. We've been traveling a long time. I've been doing most of the cooking. Cassie, quit staring. It's not polite. Well, the special today is chicken and dumplings. Sounds real good. Yeah, I'll take 2 orders. All right, 3 orders of the special. Anything to drink? Water. Fine. Thank you. All right. Well, this sure seems like a real quiet town. I hate to be stuck here. Well, a lot of people like living like that. Yeah, well, not me. Excitement's what I crave. Ladies, good day to you. I don't mean to be rude. My name is Daniel Whitaker. Well, what are your names? Well,
Well, don't that just say it all, I'm being real nice, and these ladies are being rude. Well, we just eat and get out of here. You know, I'm being real friendly like to you women, and I can't even get a simple hello in return. Hello. Excuse me? You said you wanted a hello. Gave you one. I wanted it from these ladies. Well, it seems they don't want conversation with you. Well, you two ought to mind your own business. Now, ladies, you don't have to go nowhere. Daniel, we ain't looking for no trouble. No, we're not. It seems like these two boys are. No, we ain't looking for trouble. But if you insist, we can step outside. Look at it this way. Walk away now, and you don't get hurt. John, Samuel, what is going on? What's it gonna be? Streets? Walk away. Stop it! Stop it! You listen to me! I said stop it! Stop it! I got the flowers. I will shoot the man, throws the next punch. Matter of fact, so Scattershot ain't too choosy. She might just get all of you. Put your hands up and sit down. But Sheriff, these two... Sit. Millicent! I know what happened here. Well, I was in the kitchen. Ellen came to get me and came out just as fight started. Well, let's get this sorted out, boys. Step inside, gentlemen. Our horses are tied up on the street. Don't go fretting about your horses. I'll see they end up at the stables. Of course, it'll cost you for board. Take a bunk. Not sure how this is real fair, Sheriff. Those two boys are just as guilty as we were. Witnesses say your friend here threw the first punch. Well, they provoked me. Is that all you have to say? What about you? What do you got to say for yourself? Never did get a chance to eat. A little hungry. I'll order you up some food from Millie's. If she'll feed you after what happened. Much obliged, Sheriff. Never did get a chance to eat. That's all you gotta say? We just got railroaded. You caused this again, and you know it. Next big wind and this is coming down. That's why we'll have to get the newest post-ins before then. You and me aren't so good at digging post holes. We'll learn. Grab the hammer and nails. We'll get the plank up so we can get the horses back in the corral. Why did God bring such a terrible storm on us? Pa used to say the good Lord and the devil got credit for things they had nothing to do with. Sometimes things just happen. Natural course of events. Sometimes it's all so confounded. That's why we have to have the faith of a child. Sure was exciting at Millie's today. Guess you could call it that. What else would you call it? Crude and rude behavior. Let's get the plank up. Hello, Rose. Hello, Sheriff. Mom made this for the prisoners. You can go on in there harmless.
Hello there, little lady. You are? I'm Rose. I'm Millie's daughter. It smells tasty, Rose. You know, Mom was mighty mad at you two for wrecking her place, but she decided to make that up for you anyways. Said it was the Christian thing to do. Thank you. We're very grateful. Thank you, Rose. Well, one good thing. Got our chicken and dumplings. You boys want some water, you can call the night deputy. When you're finished with your food, slide the plates under the door. I'll see you in the morning. Hey, Sheriff. What's gonna happen to us? Depends. Depends on what? You plead guilty, you pay the assessed damages plus a fine. What are the damages? I haven't calculated that yet. The window's boarded up. I had no idea how much the new glass and repairs will cost, plus a table, chair or two. Well, we're pleading not guilty. Fine. When the judge hits town, we'll hold a hearing in the jail. When the judge hits town? Yeah, circuit judge. Covers all the counties. Should be back here in about 30 days. I ain't staying in this jail for a month. Well, then you best plead guilty. Well, that ain't justice. I don't know what that is, but it sure ain't justice. We'll plead guilty. No, we're not. Well, I can see you boys need some time to talk it over. Take the night. This ain't fair, Clark, and we're not pleading guilty. You did throw the first punch. We got about $3 between us, and that won't even cover a new window. Well, maybe we can work it off. Not me, old buddy. I got bigger and better things to do, places to go, things to see. In case you hadn't noticed, we're in a jail cell. Well, there ain't a jail built I can't bust out of. Neither one of us ever been locked up before. What are you talking about? You got no imagination, Clark. You never did. Part of your charm, I guess. Just eat your food and go to bed. They'll shoot you. It's not too late, and come with me. You really think you're gonna get away with this? Use your head for once, and let's pay our debt. We didn't come this far just so we could sit behind bars. If we don't get out of here now, we're never gonna make it to California. Grow up and be a man. Good luck, Clark. Look me up when you get out west. If you ever make it that far.
I gathered the eggs. The hens didn't do so well laying. Maybe the storm scared them. They'll settle down. Do you want some help in the garden? That would be great. You know, if we made the garden bigger, we could grow more stuff to sell. We could, after we fix the shingles on the roof of the house and repair the barn door. And get the new corral posts up. We weren't this close when Pa was alive, were we? No. Why do you think that is? I suppose it's the age difference. And I was caught up in the trifles that tend to divert a young woman. You mean Jake? Yes, Jake. Do you miss him? I try not to think of it. It's been over 2 years and haven't heard a word from him. Do you think he's dead? I don't know. Well, if he wasn't dead, he would have written or sent some kind of word from the gold fields. We parted on disagreeable terms. You part that way with a loved one, it tends to make any loss more grievous. Was he your true love? You need years with someone to know such a thing. True love is born of experience, not fairy dust. Do you think I'll find my true love? Yes, you will. But first, I need your help clearing this garden. What do you got to say for yourself? Well, I went back to check on him. The cell door was open. One was gone, the other one was just sitting there. Excuse me? I don't know how it happened. I'll tell you how it happened. You fell asleep and a prisoner escaped using a dinner fork. I had to lock you up in his place. Get out of here. I'll figure out what to do with you later. Well, Mr. Clark Davis, looks like you're on your own. Appears so. Mr. Whitaker skipped over to the stable, broke in, took his horse, and beat it out of town. Sounds about right. Don't suppose you know anything about this? I'm here, aren't I? Yes, you are. I was sleeping. You and my deputy both. I woke up. Daniel's fooling with the lock. I tried to talk him out of it. Suppose you going after him now? Wasting my time. You just end up on the wrong side of the law someplace else if the devil don't get him first. I will put his name out on the wire, though. We've been friends since childhood. I'd be careful who I call friend. I pled guilty. Now what? Fine for public nuisance is $10, and repairs and millies will probably be about 30. Got $1.50. That'll cover about 3 weeks' board on your horse over at this stable. I'm gonna get you some breakfast since you'll be staying here. Sheriff, wait. What is it now? Isn't there some way I could work it off? Millicent, can I have a word with you? I'd like to run something by you concerning this young man. I'm listening. Sit. So, what's this all about? Where's the other one? Slipped out last night while my deputy was sleeping. Came in this morning, and this one is just sitting there. The door's wide open. Now, why do you suppose he didn't leave? I believe he is a responsible young man who would like to do right by you and the town. In fact, that's what I came to talk to you about. I'm still listening. Won't be much further now.
mind if I ask where we're going? Nope. No, you don't mind, or no, don't ask? Barlow Farm. Ellen Barlow lives there with her sister Cassie. They've been looking for some hired help. Can't pay much, but it'll suit your needs paying off what you owe. 2 women living alone? Pa died last winter, Mom died giving birth to Cassie. You're trusting me not to run? Give me your word you stay. Give my word on it? Your word's good enough for me. But if you run, I will find you, and I may have to shoot you. We make camp up there. Close to work out of the lady's hair. Plenty of game up there, you'll make do. Ellen! Cassie! Ellen, it's Sheriff Holden. Hello, Sheriff. Good day to you, Sheriff. Ellen? That fellow with the sheriff is the one that was in the fight at Millie's. Yes, it seems so. Sheriff, what can we do for you today? It's what I can do for you. Ellen Barlow, Cassie Barlow, meet Clark Davis. Solution to your hired hand problem. Sheriff Holden, why don't you step down so we can talk in private? Yes, ma'am. Cassie? Make sure he don't run off. You and those other fellas sure tore up Millie's place. Yeah, we sure did. I'm really sorry about that. It was a grand fight. Grandest fight I ever saw. In fact, the only fight I ever saw. Rose, too. Rose is Millie's daughter. Cassie, hold the horse. Stop talking. Why'd you bring that criminal here? He's not a criminal. Then what is he? He's an able-bodied man who will work for you to pay off Millie and the law. He started a brawl. He can't be trusted. First of all, he did not start the brawl, Millie, and you said so. That is beside the Well, point. it's not beside the point. And secondly, I'm a good judge of human nature, and that boy has a good, solid character. You have only known him for a day. The other one broke out of jail and took off. This one stayed to face the music. That tells me a lot about his character. We'll find someone else. Ellen Barlow, you are as stubborn as your old man. Besides, there is no one else. And you sorely need him. Fine. But only on a trial basis. 1 week at a time. Minus $1.50 he already paid. He owes $38.50. Month's wages ought to cover that debt. Told him he could camp up there on the hill. Thank you, Cassie. Welcome, Sheriff. You leaving? Fear so. Don't you worry, I'll be back to check on you from time to time. Goodbye, Sheriff. Stay out of trouble, Cassie. You too, Sheriff. Cassie? Barlow, I just want to tell you it's a pleasure to meet you, and I really appreciate this job opportunity. Look, Mr. What's your name? It's Davis, Clark Davis. Mr. Davis, I truly do not feel comfortable having the likes of you around, but we need some hired help, and you're all there seems to be. The likes of me? I heard your friend say you were going to the gold fields. Is there something wrong with that? Dreamers, chasing rainbows, looking for gold, get rich quick. Well, there's gold to be found. Look, if you're gonna work here, you best get started. Half day's already gone. If I'm gonna pay you a daily wage, I expect a full day's work. Yes, ma'am, you'll get a full day's work. Just tell me where to start. Well, there's plenty that needs attention. You can start by fixing the barn door. Okay. She's not so ornery once you get to know her. I might not live long enough to get to know her then. There's tools and a ladder in the barn, and the lumber's out back. Come on, I'll show you, Mr. Davis. I'll just call me Clark. Mr. Davis is my pa. You best be careful up there. I will. Thanks for the advice. You sure you know what you're doing? Guess you're gonna find out. Cassie, would you come here, please? Gotta go see what she wants.
Do you need me? Of course I need you. But I'm helping with the barn door. Come on inside the house. Did you want to talk about something? I think it's better if we maintain a distance from him till we get to know him. How do we get to know him if we maintain a distance? We know nothing about him except he started a fight and he got thrown in jail. Now, please, just stay away from him for now. I best get back. He may need my help. Cassandra May, did you hear a word I said? Every word, Ellen Louise. You fixed it. Hope so. Sometimes I have to remind Ellen that she is my sister and not my mother. She's concerned for you. I can take care of myself. Oh, yes, ma'am, I'm sure you can. Heading to California. That sounds so very exciting. Your sister don't seem to think so. That's because of Jake. Jake? Jake Weller. He was Ellen's sweetheart. Moved to California with gold fever about 2 years ago. He wanted her to pack up and go with him, but she didn't want that. Yeah, what happened to him? Don't know. Haven't heard a word from him. Well, it could prejudice someone against their pursuit of gold. Yes, sir, it could. She has very hard feelings against it, too. Yeah, seems so. Hey, would you grab that 2x4 and slide it right under this door? Thank you. You're a real big help. Really? Really? All fixed? I believe so. It stayed up. So far. It's working. Well, it's staying on the hinges. That's the important part. Cassie, we need to take my mend into town and deliver it. Go pack the wagon and get ready to go. Can't I stay here? I thought we'd go by Millie's for lunch. You can catch up with Rose. I'm going. I'll hitch the team. Well, looks like you fixed it. Seems like it. Can I give you a hand with that team? No, that won't be necessary. I can manage on my own. What do you have in mind next? Crown, one of the posts is rotted out. Other 3 need mending. New posts are behind the barn, and all the tools you'll need are inside the barn. I'll get right on it. Me and Rose are going to the dry goods store. Rose and I. All right, Rose and I are going to the dry goods store. And please remember to see if my gingham materials come in. You be back in time for the supper rush? Yes, ma'am. Thanks. Have to admit, that fight was pretty exciting. Oh, I don't know. Take it you have a hired hand working for you now? Trial basis, 1 week at a time. I don't know how I feel about trusting a man who gets in a fight. Well, the sheriff brought him by here. Seemed like a pretty solid fella. We'll see. And he's not too disagreeable to look at. Millie, please. I hadn't noticed. Oh, of course you haven't.
Let your good and perfect will be done in Cassie's life. Let no one stand in your way. Not even me. Good night, Ma. Good night, Pa. Good morning, Miss Barlow. Good morning. When you're finished with that post, Mr. Davis, don't forget the other 3 that are loose. I won't forget. Miss Barlow? Yes? You know, I never intended on being here. If I could have repaid that debt, I would have. But I gave the sheriff my word I would see this through. Your point is? As long as I'm here, I'm gonna be civil to you. All I ask is you do the same in return. I am being civil with you, Mr. Davis. He's a real hard worker, ain't he? Isn't he? He has motive to be. Once he pays off his debt, he'll be on his way. He's not like the other gold diggers we've met. They're all the same. After fortune and adventure. He hums while he works. Pa was always humming while he was working. Does this fella remind you of Pa? No. I was just wondering. Here's your lunch. Ellen's the second best cook in the whole county, next to Millie. Of course, you know Millie's place real well. Yeah, I'm afraid I do. Thank you, Cassie. This looks really good. I appreciate it. If you need a drink, there's a tin hanging from the pump. This post is solid. You're doing a real dandy job. Dandy is a dandelion. What? My pa used to say that all the time. I've never heard anyone else say that before. Yeah, I'd heard he had passed on. I'm really sorry to hear that. No, it's all right. It's good to hear it again. Cassie, when you're finished, I need you. She just can't seem to get on without me. It's good to be needed. Cassie, now, please. I have to go. Go on inside and put this on. I took out the hem some. Why? Because you're getting so tall, the dress is looking too short. And I always want you to look your best. Besides, the dance is coming up. Forgot about that. You know, Cassie's right. You're a real good cook. Thank you. So, Oasis. He's humming again. I can hear that. There's no law against it. You know, this time of year we could get another storm. If the body was camped outside, it sure would be miserable. Is that your way of saying we should allow Mr. Davis to move to shelter? Oh, do you think so? You're concerned for his well-being. It's duly noted. Is that a no? Yes. Now, turn around. You can see the back. Will you think about it? Would you hold still?
Turned out to be quite the farmer. I even hear you right up. My grandpa was half Osage. You sneak up on a rabbit, grab it by the ears with one hand. Just riding by? Nope. Rode out to check on you like I said I would. You holding up all right? Yes, sir. Ellen's a tad pushy and a bit headstrong, but she's a good person. She's guilty on the first 2 counts, but I hadn't seen the nice part yet. If you do, Gal's got a heavy burden, what with keeping this place going and raising Cassie. Yes, sir. Well, I'm still here, so you can rest easy. I knew you were a man of your word. But I never rest easy. You'll be seeing me again. I'll count on it. Got an answer back on that wire I sent out on Daniel Whitaker. Turns out he got himself arrested for rustling a few counties west of here. They gonna hang him? Could be. Funny how life is. If you'd been with him, you could be facing the news. But here you are. Yeah, here I am. You make the best apple pie this side of the Mississippi. What's wrong with my apple pie? Nothing. It just comes second to Millie's. You are too kind. So how's your hired hand doing? He allows me to help, and he treats me like an adult. Unlike someone else I know. He seems to be a hard worker. Ellen's being kind of ornery with him. He works for us. We're not meant to be his friend. Well, you can be kind of ornery with a lot of folks. Well, some folks deserve it. Hello. Morning. Morning. You're almost finished with the corral. Couple more planks, it'll be there. I'm gonna go pick wildflowers in the meadow. Maybe one day you can pick some for me. Sure, just tell me when. Miss Barlow, how are you? Fine. You do good work. Thank you. My pa taught me a lot about carpentry. Coming in real handy around here. So you have a trade, yet you decide to waste your life on trivial pursuits. I guess you just got me all figured out, don't you, Miss Barlow? Well, I don't understand how a man can leave his family and his home and travel clear across the country in pursuit of a few little rocks, no matter how much they're worth. Well, I think some men are just in pursuit of a better life. Others want a shortcut. I was in it for the adventure. So, what's next? After you leave here? Probably keep heading west. Catch a steamer out of San Francisco. Head on over to China. China? New adventure. New places, new people. It doesn't sound like you have any plans to settle down anytime soon. One day I would like to settle down. Have a family. Chickens have been laying real good since you got here. I think they like ya. Yeah? Guess that makes me a regular old rooster, huh? There's a dance in town this Saturday. Never been to a dance. Oh, there's plenty of good food, socializing, and music. Are you and your sister going? Never miss it. Maybe you could go with us? You have to ask Ellen that. Ask Alan what? Well, I'm waiting. Could he go to the dance with us? Well, if he wants to, all right. No, that's all right. I don't have any fancy clothes anyway. I think we could find him a suit to wear. Show up the
Suit looks all right. Looks better than all right. Fits you better than it did Pa. You look beautiful. I haven't worn this dress in over 2 years. Not since Jake left. Hey, Cassie told me about him. She can't keep her mouth shut to save her soul. You still look very fetching. I took it out of the closet just for today. Ellen? You all slicked up. There'll be no trouble here, boys. Oh, no, we ain't looking for any trouble, Sheriff. Ain't that right, John? Nah, just commenting on how different he looks. What is it that you boys want? Just wanted to shake this fella's hand. And to tell him we feel partially responsible for his trouble. Yeah, you mean that? A word on it. Bygones are bygones. Enjoy the dance. You do look very spiffy. Come on, let's dance. John, would you be a dear and get me a punch? My pleasure. Ellen? No thanks, I'm fine. So, will we be seeing Mr. Davis at services tomorrow? I mentioned it to him on the way here. Seems he's not a spiritual man. Oh, my. That's too bad. Do you find him handsome? You know I do. I find him passable at best. Okay, slightly more than passable. He's a hard worker, good craftsman, seemingly of pleasant nature. He's got a good spirit. Just needs a little cultivating. And he'll be leaving soon. Thank you for the dance, kind sir. My pleasure, madam. Fine dancing out there, Mr. Davis. You should dance with him, Ellen. Now, Cassie, normally the fella asks the gal to dance. Well, ask her. May I have this dance? You may. I'm gonna go find Rose. Oh, they make a fine-looking couple. That they do. Now, Millie, why don't you go playing Cupid? That boy is set on leaving. We'll see. Cassie's so eager to grow up. I can remember wanting to grow up. Have you? I think so. I know what I want now. So many of the things that I thought were the most important in the world, well, they turned out not to be. I owe you an apology. I don't think so. When you first came into our lives, I prejudged you. But you're not the person I believed you to be. I can't do that. Let me finish. I feel like I'm getting to know you. The real you, not my perception of you. And I like you. I like you too. Cassie, you best hurry. We don't want to be late for service. I'm coming. Good morning. Morning. Saw the team hitched up. Figured y'all was heading off to church. We don't have a church in the usual sense. Services are held outside in the common area. I see.
Well, I invited you once before, and I shall do it again. Would you care to join us? I do appreciate the offer, but I think I'm gonna stay here and tend to the garden. We could all use an ounce of faith. Miss Barlow, I'm not even sure if I know what that word means. Faith means believing in something greater than oneself. A higher power. Well, if it's all the same, I think I'll spend my day doing something a little more constructive. Worship is constructive, Mr. Davis. It's the most important work of all. If it's okay with you, we'll just agree to disagree on that one. But I do appreciate the offer to the dance. You're welcome. Cassandra! Morning, Clark. Cassie, please, in the wagon. I don't want to be late. You good? We always have a potluck after services. You'll have to scrounge for your lunch. I'll make do. Mr. Davis, Miss Barlow. it's the end of the week. Your pay. Wasn't Miss Millie at the service? She was. You can just give it to her. No, it's not my place. It's better if you do. All right, thank you. Garden is looking wonderful. Thank you. The tomatoes looking real ripe. Eggplant's just about ready to be picked. We can take it into town tomorrow. I sell most of my crops at the general store. You can visit Millie then. Sure thing. You know, I'm just about done here, so I'll probably pack up my stuff and head back up to camp. We're just about to sit for Sunday supper. Is that an invitation? It's the proper Sunday thing to do, Mr. Davis. Well, then I'd be obliged to accept. Miss Barlow, perhaps since you and I are going to share Sunday supper together, maybe we can call each other by our given names. All right. You best wash up before you come inside. Sure thing, Ellen. Cassie, did you pick those flowers? For you, just like you asked. Hey, you wouldn't mind if I took them tomorrow when we go into town, would you? They're yours to do as you like with them. I find gardening very relaxing and enjoyable. Plant some seeds, add some water, a little sunlight, and life magically springs from the ground. That sounds so very poetic. I get what you're saying. I feel the same way. We've been wanting to expand our garden, grow some more vegetables. Might be able to help with that. With the boss's permission. I suppose that would be all right. Probably just need some wildflower seeds. We'll plant around the garden. Look real nice. Who wants to say grace? I'll say it. It's my turn anyway. Mr. Davis, Clark, would that be all right with you? It's perfectly all right. Lord, thank you for this food that we are about to receive, and thank you for our new friend, Clark. Please watch over him. Even though he doesn't much believe in you, he's still a kind and decent man. Also, please keep watch over Ma and Pa. Your friend, Cassie Barlow. Amen. See? That wasn't so hard. I really appreciate the hospitality. I really enjoyed the meal and the company, especially the company. You're quite welcome. Maybe we can do it again. It was special for Sunday. Maybe again next Sunday? Maybe. Cassie was thinking you'd be more comfortable sleeping in the barn instead of outside. There's an old cot and everything. You'd have a roof over your head. Are you sure? She asked you. Of course she's sure. Well, I better be up early. Get the squash and tomatoes picked and packed up for town. I'll help you.
After your house chores. After my house chores. Ladies, thank y'all again. You're welcome. He's humming again. Yes, I can hear that. We should put the dishes up. Are you going to help me or am I your slave? Well, beat sleeping on the ground. They're a little wilted, but I hope she likes them. All women like flowers, wilted or not. It's the thought behind them that counts. So I'll meet y'all back here then? We're going by the dry goods store and then a few other places. Well, an hour, do you? That's plenty of time. See y'all in an hour. What do you suppose those flowers are for? I don't know. Some gal, I guess. He said she. Ellen, are you just curious or are you a little jealous? Jealous? Rue the day. Just curious. Let's go by the dry goods store and check on that material. And then we can go by Millie's. I'm planning it for Tuesday. Thank you. Ma? You'd best get out here. Oh, you folks can get back to eating. Rose, you mind the stove? These are for you. Sorry, they're a bit wilted. Nothing a little fresh water can't fix. You know, I never truly apologized to you, but I am now. Well, if you feel the need, an apology accepted. These are very pretty flowers. Cassie, she picked them. You and Cassie getting along all right? Yes, ma'am. Just fine. Would you like to sit down? Maybe have a piece of pie? Oh, I probably shouldn't stay too long. The ladies are waiting on me, and they're doing a bit of shopping. Well, if they're shopping, it's gonna be a while. Come on. Rose, would you bring me a piece of apple pie? Yes, ma'am. I also brought your payment. You are a young man of principle. My father, be a man of principle and responsibility. In the old days, I would have told you to forget it. I lost a lot of money that way. Now I read the good book, and it tells me to be a cheerful giver and receiver. So I will cheerfully receive this money and give you a piece of pie. That's very kind of you. No, not really. I figured this is the only money you've got and probably couldn't afford to pay for the pie. Rosie, would you do me a favor and go polish the silverware? Oh, yes, ma'am. Teenage girls, full of curiosity and mischief. Life can be very confounding, Miss Millie. Something weighing on you, Clark? It is an ever-changing adventure we are on. It sure is a fact. Be diligent. Give life time.
We never do know what's right around the corner. Well, looky who dropped in. With Clark here, I was wondering if you two were gonna stop by. Well, if I'd known he was coming here, we would have come with him. Brought me those flowers over there. Kind of an apology gift. Well, isn't that sweet? Rose is in the kitchen. Ellen, come sit. Yep, I best be checking on the team. No, stay. They'll be all right. It was pretty hot outside, so I might need some water. But thank you for the pie. Looks like I run him off. He's a very nice young man. Not at all like the ones who caught that gold fever. He's responsible. It would seem that way. There's a big difference between just having a crush on somebody and truly being in love. I dried out the vegetable seeds like you said. All I have to do now is go get some wildflower seeds from the meadow. Be careful in that tall grass. Rattlers are out this time of year. Oh, well. The garden is gonna be great. She's very excited about the garden. Thank you. My pleasure. You ready to plant soon? Yeah. Just keep turning the soil for a bit. Add some of that dry manure from the milk cow. Water it for a couple of days and plant. You sure know a lot about everything. Just basic things. You read a lot? Some. Mostly I learned from my pa. He tried to teach me to be a well-rounded man. You close to him? Very. My mom, too. You know, we had some problems when I was growing up, but nothing we couldn't get through without him shooting me. That would have been awful. And you wouldn't be here digging in the dirt and playing in dry manure. Your pa laugh a lot? Yeah. Mine too. You miss him? I do. Almost every day. Sometimes I think I hear him laugh. And I turn around expecting him to be there. Silly, huh? No. Oh, it's not silly. Those are memories. Memories are what our lives end up being. Your pa teach you that? And he learned it from my mom. We gotta hang on to the good ones. Let the bad ones go. Never let them haunt us. Shoot. King me. Your move. I wouldn't move there if I were you. I know what you're thinking. Do you? Cassie's forming an attachment. Cassie told Rose that Clark Davis reminds her of her father. I suspected as much. He'll be leaving soon. Moving on to California, following his dream. He's not like all the rest of them. What? You said so yourself. Oh my. Oh, Millie. Now don't go jumping to conclusions. You're sweet on him. No, I'm not sweet on him. I don't have the time nor the inclination for such luxuries. He's a good man. Which will make it all the more difficult when he leaves. You've got to think about Cassie. She never knew her mother. She lost her father. How's she gonna handle him leaving? Have you seen Cassie? She told me she was going to pick some flowers and visit your folks. Talking to them gives her peace. So we all could use an ounce of that from time to time. She's become really fond of you. She's a special young lady. Your commitment here will be over soon. Reckon it will.
You'll be heading out west to California. It's been the plan for a long time. I don't think it'll set well with Cassie. I don't think it's gonna sit well with me either. And you? What about me? My mom always told me that person who answers a question with a question is just avoiding the first question. You must be getting hungry. Now go fix your lunch. Do you think the Lord holds a grudge against Clark for not keeping the Sabbath? I don't think the Lord holds grudges. I think that's something we human beings are inflicted with. Wow, service. They were wonderful. Millie made bread pudding for the potluck. It was scrumptious. She asked about you. Rose did too. Cassie, go on inside and change and put some flour on the chicken. I'll be right in to mash the potatoes. Payday. Everything all right? Yes. Well, thank you. For The money? you more than earned it. I wish it could be more. It'll do. It's fine. Sunday. That it is. Will you be joining us for supper? Is that an invitation? Well, remember what your mother said about answering a question with a question. Yes. I'd love to join you for supper. Tidy up. I've got chicken to fry. I'll unhitch the team for you. What happened next? So there were Daniel and I. We were creeping right behind these grave robbers on this road so dark you couldn't even see your own 2 feet. Were you scared? A little bit. Them old boys, they got thirsty, so they laid that corpse down the road and they headed off to the creek to get a quick train. And then what happened? Daniel and I, we grabbed that old poor dead fella and we flung him in the ditch. And then Daniel gets down, just like this. He stretches out in that corpse's place. No fooling? No fooling. Them old boys came back. They didn't realize their corpse was a few inches shorter. And there was Daniel lying back, just like this. What did Daniel say? He said, "Not getting heavy, fellas." I was a bit rowdy in my younger days. I bet you were. Hello, Clark. Miss Millie? Is it that day already? Yes, ma'am. Time just slips by. Such a precious thing we can never get back. Seems to be going faster, too. Probably because I've been so busy. Being happy can cause time to fly, too. Yes, ma'am. So it won't be long. Won't be an indentured servant anymore. Well, I guess I never thought about it quite like that. Suppose you'll be heading west? Following your dream? I reckon. Thought about it a lot as of late. It's been my plans for a long time. Plans can change. Yes, ma'am. Hold up there, Mr. Davis. Sheriff? Got some news for you on Daniel Whitaker. They hang him? Nope. Escaped news this time. Got 6 months on a chain gang. That's good news. Could be. Or maybe they just postponed the inevitable. I'm obliged you told me. Yeah. Good seeing you at the dance the other night. Helen looked mighty pretty.
Yes, sir. Yes, she did. Elbow's acting up. Big storm brewing. Mind that old ladder. Wouldn't want you to break your neck. Very funny, Miss Cassie. Good morning, Clark. Good morning. Beautiful day, isn't it? As is. None better. You fixing the shingles? Probably take a few days to tighten them all down. Sheriff's predicting rain. I think his elbow is wrong this time. It's not for a few days. Looks like Sheriff Holden's elbow was right again. Apparently so. Could have held off a few days so I can get those shingles fixed. Looks like the old roof's holding up just fine. What's your move? Will the stock be all right? Put them in the barn before it even started raining. Still your move. Still your move. The storm's getting worse. It seems that way. Oh, I knew I should have fixed that when I first got here. Where are you going? Everything I need to fix is still up on the roof. It can wait. It's raining outside. A little bit of water never hurt nothing. Except a good checker game. Clark, please. Stay inside. Lightning can hurt you, especially if you're on a roof. Do you think he'll be all right up there? Lord, I hope so. You need to tell him to get down. All right. I'll try. If you haven't noticed, you can be a little stubborn. Is he dead? I probably wish I'd be tomorrow. I'm sorry. I'm gonna get back up to the barn. No. You'll sleep here tonight. We'll sleep by the fireplace, right, Ellen? You'll stay here tonight. How does your head feel? Is it sore? Do you have a headache? No. Good. It's not a concussion. Cassie, will you go and fix Clark some coffee? I was so scared when you fell. I thought I'd lost you. But I should have had faith that the good Lord who brought you here wouldn't take you away. I prayed, and he answered. He did answer. Now, Ellen, Rest now.
You deliver us from evil. You allow no weapons formed against us to prosper. Thank you for protecting Clark. Clark? Are you sure you should be out of bed? How's the stock? Everything's there except the milk cow. Storm blew the door open last night. She won't go far. I'll check the meadow. I checked the woods. She probably ran for cover. I'll go with you. You know, her milk might be spoiled for a couple of days. Fright tends to do that to a cow. It's no matter. You're walking a little stiff. Feeling a little stiff. Yeah, sore. I was so frightened when you fell last night. Lucky I ain't crippled, or worse. But nothing happened. It was a miracle, plain and simple. He is faithful who promised. You know, late last night, after the storm got quiet, I said a prayer. I haven't done that in years. Clark. You know, I think I might have gotten back some of that faith I used to have. When I was a kid, Mom and Pa took me to church. You never told me you used to go to church. I don't know what happened. I just sort of fell away from church. Last night, you kissed me on the forehead. You called me your love. I thought you were sleeping. Did you mean it? Yes. I meant it. And I mean it now. Thanks for breaking the mood, Sarah. All right. So you're really not going to California? I've been thinking on it. You know, like Millie said, sometimes plans change. Something special changing those plans? All right. Let's get out, folks. Good to see you, too. How you doing? Sure. How you doing, sir? Oh my gosh. So? Just need to get your signature right. That's him. Who? Jake Weller. What are you gonna do? I guess I should go talk to him. What will you say? I don't know. Clark, No, it's, you do what you must. It's fine. Hello, Jake. Hello, Ellen. You're alive. Why would I be anything else? I never expected to see you again. Well, I told you I would come back. That was over 2 years ago. Not a word from you since. I thought you were dead. So good to see you. Cassie, why don't you wait on Ellen? I'm gonna ride back. Don't you want to see what happens? Ain't nothing I need to see.
Hey, is Millie still in business? Yes. Okay, well, let's go there, have something to eat. We can catch up on lost time. All right. We can catch up on things. I hit the big one. Enough gold to buy a small country. Bought a big, beautiful house in San Francisco, up on a hill. You can watch the Pacific Ocean all day. I'm real happy for you, Jake. Oh, well, you're gonna love it there. I can't imagine living in San Francisco. Well, neither could I, but... Look at me. You seem very happy and sure of yourself. Yeah, well, now I'm back, Ellie. A rich man, just like I promised. And I'm sitting across the table from you, asking you to marry me. Are you proposing? Yes. Yes, I am, Ellen Barlow. Will you marry me? Clark? I'm so sorry. Me too. I'm gonna go back up to the hill camp. I'll finish my commitment up there. I know you must be feeling confused and hurt. Could be. I'll be all right. Millie once told me there's a difference between a crush and true love. And I understand now what she meant. You told me about bad memories that can haunt. There's only room in my life for one man. And he's the man I want to marry. And that man is Clark Davis. Are you sure? I've never been more sure about anything in my entire life. Nothing I thought I wanted matters anymore. Only you. Will you marry me? I now pronounce you man and wife. Son, you may kiss your bride. Clark Davis never did make it to California. He never made his fortune in gold, nor saw the Great Wall of China. Instead, he found his way to the Barlow farm and into our lives and hearts. For where your treasure is, there will your heart be also. Eu estou sendo perseguido. Boa, boa, rapaziadinha. Só tem que mudar. Eu tenho que mudar a categoria lá. Só tem que mudar.
Cadê? Cadê vocês? Nossa, tá cheio de polícia aqui, mano. Ano novo, né, rapaziada? Chegando. Ano novo, né? Então, meu aniversário, semana que vem. Os caras cagou pra mim. Nossa. Aí, alô. Não, mano, eu compro os bagulho aqui, eu sou burro pra caralho. Alô. Tá me ouvindo? Boa nessa porra. Alô? Ah, tá. Eu tava... Não sei o que tá acontecendo. Aí, bora. Bora pra onde? Sei lá, comecei a live aí, mano. Vambora. Fazer algum bagulho aí. Meu Deus, vai dar ruim isso aqui, hein? Já vamos fazer missão já. Tem aquela missãozinha, não tinha? É, que eu tô Qual que era? Tem várias missões. Tem um bagulho de corrida aqui. Ah, mas corrida é chato. Ah não, é o Thales. A do Lipão é legal? Mas o Lipão é monstro, né? Caraca, olha esse carro. Você é louco, mano? Ó, esse nosso aqui, rangando estação, ó. Eu quero um boot. Ô, os caras tá aqui, mano, tô moscando. Sem sapato, tá pé feio do caralho. Vai tomar do seu cu. Ó, tem o golpe do final da missão aí que vocês querem fazer? Não. Nem sei que é isso. Ô, tem um mercadinho aqui, ó. Pega carro aí, Pri. Ai, que viado. Ih, caramba, o cara tava nem mirado em mim. Pega o carro aí, Pri. Vem pra mim. Pera aí, qual que é de vocês? Da esquerda ou da direita? Eu vou pegar um Camaro, tô nem vendo. Tô no mercadinho, só eu errei minha intuição. Tá. Ué, que coisa feia, saltando o rapaz. Entra com o carro aqui dentro, fica dentro. Faça tudo, malandro. Não, quem mandou escorrer? Tá louco? Entra, Juan. Não entra mais que isso, não? Eu sempre achei que dava tem que empurrar, vai. Abrir esse cofre aqui. Se empurrar bem, acho que entra. Lá ele. Não, Pri. Ah, esse cara. Ah, o Thales. Matando os outros. Entrou na frente. O cara matando eu, mano. Entra, Juan. Não entra, mano. Ixi, é esses caras, mano. Papo de entrar. Perde graça. Ficou tímido. Que fofo. Família. Tô no confronto. Confronto. Gente, eu só vou pegar meu carro aqui. É meu. Ó, tá vendo como que eu sou de Deus? Vai explodir, sério. Não vai não. Aqui. Vai queimar, queimou. Não vai não. Tamo aqui, ó. Tamo junto, ó. Aí, ó. Aqui não queima nada não. Só o satanás do inferno. Ô, mas... Aqui não nada vai queimar. Ô, louco. Carro não queima mesmo. Não queima, tô falando pra você. Morri. Olha o tanto de gente aqui, mano. Ai, eu morri. Até chamada na garganta. Olha, eu roubei o carro na frente dos caras. Eita, pai. Pera aí, o carro não anda. O Hugo tá lá do outro lado do mundo, mano. Pega o Kibri.
Será que era LD a missão? LD? Entra aí. É, eu acho que eu te matei. Oxi. Ah, tá. Operação João Maria. De novo? Vamos ver. Ah, para com isso aí, velho. Vai, entra aí. Hugo mandou um pedido aí. Ah, que fofo. Tá na gratuita. Aceita aí. Nossa, lembra quando eu entregou pizza ali? Não tá fazendo missão nova, né? Não tá indo. Ô, você chegou atrasado, mano. Não tá indo faz tempo. Não, eu fui o primeiro a chegar. Não, chegou atrasado. Felipe. Missão em primeira pessoa? Nossa, mas tá um... Ô, Diego, vamos colocar um fone aí? Hugo! Oi. Rock League. Na minha idade você fazia o quê? Oi? Na minha idade você fazia o quê? Não é aquele moleque Felipinho lá, não. É, na minha idade você fazia o quê, de Hugo? Eu chupava xereca. Tá chamando ele mesmo, Diego. O cara chamou ele pra terceira pessoa, mano. Na minha idade você fazia o quê, Hugo? Fala aí. Nossa, você tem muita cara de que na... Eu não, pô. Olha lá a carinha dele. Cadê a câmera, Diego? Olha lá. Parou. Ô, na minha idade você fazia o quê, Hugo? Fala aí, Hugo. Fala pros caras. Lá no microfone, Fala pros caras escutar aí, se você é homem. Cadê a câmera, Diego? É um só, pô. É um só. Ah, entrei também. O cara procurando o bagulho ali, mano. Fala. É. Mas na minha idade você fazia o quê, Hugo? Pegar cor de galinha, né? Chama aí. Do nada, mano. Vai trabalhar, Hugo. 20 anos nas costas, tá trabalhando até hoje. Vai pro lado aí. Vai tomar no cu. Aí, convidei vocês. Convidou? Cadê o Hugo aqui? Esse aqui. Ah, não. É japonês lá? Não, burro. Ah, não. Cara, Meu Deus, cara. Diego, você não fala que é os caras, meu. O cara a gente é parceiro. Esse cara aqui é o parceiro. O Hugo é o que namora o menino de Maracaí Eu lá. sei que... Eu achei que é comigo lá que... É espionagem, Nathan? Hã? Você me enganou, É Diego. espionagem? Isso mesmo. Você se Fala, o Hugo tá ligado, o Hugo é de boa. Ô, é nóis, Hugo. Oi. Confundi você com um cara aí. Nossa, mas que mão de É, voz. mano. O Diego falando que você era o cara que eu encontrei na cruzada um dia aí. Um japonês. Japonês lá. Japonês, cara. Daí ele fala a história daquele pegava cu de galinha quando era criança de idade. Umas bobeiras lá, sabe? Ele é meio Mas é nóis. Fechou. Pô, o Mano Brown fez uma tatuagem na testa, hein? Bora. Bora. Aí, ó. Até que enfim parei de ouvir minha voz. Ó o Mano Brown aí, ó. Os caras tinham entrado já no bagulho? Já? Os caras em tudo. Ah, tá. Ô, tá preparado pra ver meu cabelinho? Teu cabelinho? É, não. no jogo. É a mesma fita. Ah, a mesma coisa, mano. É mesmo? A coisa que não perdeu? Não. Não ganhou esse aqui. Não, o Nathan, né? Nathan ainda conseguiu voltar. Ó, minha cara. Foi o primeiro a morrer. Mas quem que ganhou? Mano, eu tô com uma tatuagem. Mano, minha mão é muito feia. Tô com tatuagem no olho de uma testa. Tô com a tatuagem na testa de um olho. É, do capeta isso aí, testa, tá? né? Isso aí é do capiroto. É, mano, é o IPT6. Então. Fechei a cor, hein? Jurei por Deus. Eu também. E jurei por Deus ainda que Aí, ô. Que isso, hein? Aqui. Ah, mano, cabelo é igualzinho mesmo, parça. Dividido. Sai do meu carro. Bora, Matui. Ó o carro do Batman aqui. Cê é louco, parça. A minha bike ali. Isso aqui é mais monstro. Eu entro no carro e não fecho a porta. Pô, nós já fez essa, mano. Já. Tchau, véi. Tchau também. Meu Deus. Nossa, crashou. Crashou? Crashou? É, mano, saiu a tela. Oxi. Como assim? É, vem cá, Falou pra mim. Opre.
Não, isso é sacanagem. Que é corrida. Não sei se foi o cabo HDMI. Corrida, corrida. Crachou. Eu vou passar do Hugo. Vem, PC da AliExpress, velho. Vambora, vambora. Fechei o safe. Tô vendo. Maldade. Ai. Bora. Não fez que não, Pri. Fez sim. Vai entrar hackear, né? É, vai entrar hackear e depois... Tá, mas vocês Olha! Nossa, porradão da pega, filho. Foi? 4 marmotas na casa. Olha lá. Vambora, ó. Foi embora, família. Quietinho. Fala baixo. Olha o cabelinho do Juan. O Juan parece o Lucião, filho. Ah, não fala dele não. Olha o Matuê. Olha o Matuê aqui, ó. De cavanhaque. Matuê. Eu não achei bigode bonito. Ó, primeira pessoa é chave, hein? Verdade. Ó. É V? É V. Cara, primeira pessoa é monstro. Não, o certo é só em primeira pessoa, hein? Não. Não, é... Aí, ó. Nossa, Natan. Tô hackeando. Dá um prelo aqui, não sei que você tá tão bonito. Sai fora, parça. Sai Natan, fora. só porque tem login. Olha o jeitinho do Natan. Natan, Ih, só caramba. porque tem login. Tu fez errado. Aqui. Ah, lá. Hackeado. Força bruta. Aí. Tá, como é que faz, não? Aqui, ó. Ó. Ô, pera, vou tirar uma selfie aqui. Ô, parou aí, rapaziada. Parou aí de... Ô, parou. Galera, vamos tirar uma selfie aí. Aí, ó. Vem aqui no meu lugar aqui, Thales. Tem. Vai atrás do Natan. Ô, sai fora. Aí, hackeei aqui o bagulho, filho. Nossa, a hora que eu voltar, eu vou matar vocês tudo. Eu sei. Aí, pronto. Aí. Tô fazendo uma live aqui. Ah, cara, saiu. Vai. Bora. Não dá tempo, não. 4 pessoas pra hackear, um pra um hackear. É? Puxa, o Juan saiu no speedrun ali. Como é que o cara conseguiu ir tão rápido? Ah, já perdi. Vai ter que esperar de novo essa porra. Ó, quer ver a porradona? Abre essa merda. Mano, por que só eu não consigo bater e fazer as coisas? Aí. Ah, mas saiu de boa. Os caras entram mó bravo e saem de boa. Bufa, vou arrombar a porta. É. Ah, desculpa. É que o Hugo já é profissional em roubar a casa. Eu tenho 100, né? Eu vou de carona na moto. Roubei moto. O cara roubou a moto, mano. Ah, roubou minha moto, mano. Ah, não. Pega a moto aí, mano. Pega a moto. Ai, não. Pega o carro. O cara roubou tua moto. Eu tenho que ir pro ponto A, ponto B. Ficamos de pé. Vamos pontuar. Tchau. Entra aqui, mano. Ô, nós fez essa na live, Thales? Tinha live não. Acho que também não. É, ô. Nossa, quase que eu bati. Ah, ia ser mó épico agora aqui. Professor Nariz, né? Aí, cheguei, hein. Vou esperar vocês. Meu Deus, olha a mancha de sangue que tem no Porra, meu eu vi carro. esse caralho. Olha isso. Dei no meio do A carro. mancha de sangue que tem no meu carro, velho. Não, desgraçado, eu quero esse carro seu. Opa! Eu vou processar. Ô, vocês demorem. Ô, dá uma segurada aí. Rapaz. Não atropela os outros, não. Era pra baixo. Era pra cima. É, Natan. É pra cima. Sabia que Será? a vida Era é pra cima, plena. Thales. Eu fui pra baixo da última vez, lembra? Nossa, aqui chegou o meu jeito. Não chega não. Será? É, porque lá em cima o bagulho. Descendo lá? Não é descendo, é aí mesmo. Aí, ó. Para aí na escada. Para aí. Calma, para certinho. Tem que subir. Ó, habilitação. Tá em Jaias. Não tem lugar pra subir aqui? Meu Deus, os caras estão dando a volta, Hugo. Olha lá, dá uma ligada. Que juvenilidade. Cala a Olha o boca. outro dando soco no ar, ó. Já tá treinando já. Imagina os polícias lá dentro vendo uma cena dessa. Toma. Ah, minha bike, hein. Pega o visão. Não consegue fazer corrimão. É, meu Deus. Nossa senhora! Meu Deus do Ai, céu. Caraca. Vamos lá. Bora, hein. bora primeiro Já agora. pega a arma na mão já. Você tem arma, Hugo? É mesmo? É. Ah, Já foi, tô louco. Aqui, só capa só. Bora. Tá vacinado. Joguei muito Free Fire. Vambora.
Já sobe no segundo andar. Já vai subindo tudo. Um cara mó tranquilo pedindo elevador. É, então. Eu vou pegar 12, mano. Assim. Pode Nossa, ficar, a 12 do pai aqui, ó. Vou pegar 12 também. Bora, bora. Ô, eu atiro, o meu tiro pega em vocês? Não. Olha o cara aqui, mano. Do lado, do lado. Vou limpar na área aqui. Vai lá, vai lá. Vem comigo, Bibi. 2-2. Então vai, então. Nossa, minha Cuidado, aí tem Para aí, bastante, cara. aí tem bastante. Entrei. Costa. Coloca os caras lá, Hugo. Mas você tá fazendo o que aí, idiota? Eu tô recuperando a vida. Eu também, velho. Beleza. Aqui tem, Onde que era? Aqui tem, aqui, ó. Ei. Peguei uma. Bora, boa. Falta mais 3. Falta 2, burro. Falta mais Falta 3. um, quer dizer. Falta 3. Coletar 1 de 2. Não, burro. Para de ser burro. Eu acho que só quem pode chapéu matou. É, não, tá certo, é lá em cima. Pera aí. Onde você estava lá? Vocês não acharam nada? É aqui, ó. Não. Não, é lá, pô. Nossa, tá lotado de gente aqui na porta. Não é aqui não? Não, não é aí não. Volta aqui onde os caras estavam. É lá. Eu estava aqui. É aqui, ó. Quer ver, ó? Nathan, você catou da última vez. Eu tô aqui. Foi, é aqui, ó. Aí, ó. Vambora. Era 3? Não, você tá certo. Vamos descer agora e ir pro ponto B. Agora é a parte mais louca. Que é Bora, fugir família, dos bora, polícia. família. Cadê? Falta um integrante. Ei, caralho, tô aqui no. Ó, o Hugo. Achei que nós estamos aqui, Meu caralho. Deus, o cara tava mirando nos caras ali, ó. Nossa. Toma, vambora. Ih, tem muita polícia. Vai ter que pegar um carro. Bora. Vou cair. Vai lá, eu tô... Ai, morri. Ai. Morre não, Bri. Não morri não. Relaxa. Bora, sem polícia, Bora. Pega esse carro de 4 portas mesmo. Eu pego aquela moto. Vai. Ele deu sozinho. Ai. Ponto B. Eu vou marcar aqui pra nós. Ah, sai! Eu vou tirando. Sem porta ainda, né? Tá. Bravo. Vou colocar a musiquinha aqui pra nós. Ih, não tem. Matei o polícia. Bora, família. Pra mim não marcou, não. Sai daqui, filho da puta. Precisa de ajuda ou você vai atirando, hein? Não, pode ir. Eu vou atirando. Tem um polícia ali na frente. Vou deixar aqui, ó. Tá, pega. O cara na legenda, vai com cuidado. Chegando, hein? Os caras estão camperando ali na frente ali. Vou dar uma acalmada. Ô, lembra que no alvo B tem como tirar o alarme, mano. Acharam nós, mas tem polícia aqui, mano. Ué, por que será? Vem família, tô esperando vocês. Família. Vou matar, matei, bora. Carro que anda que nem uma. Não, tem umas grameira. Oxi, Sai daqui. ó o Juan. Vai. É, nós tá fechando o seu. É, o cara quer fechar eu mesmo. Destruiu o alarme. Boa. Tem outro, tem 2. Cadê? O outro tá lá em cima. Juan, não vai que nem a outra vez. Eu vou ir. Não, peraí. Eu peguei o de cima, cadê? Tá, vamos achar o outro. Pra não acionar os polícias. O que é isso aqui? Não, o bagulho tem que acionar, mó legal. Não, é mó rolo. Achei. Não é esse aqui não. Ô Juan, cuidado. É vermelhinho. Alarme. É um quadradinho vermelhinho. Ah, se o querendo fazer. Meu Jesus. Pode ir depois. É igual que lá.
Pera aí, Juan. Procurar os hardware. Cadê, mano? O outro. Não sei o que vocês vão achar. Aqui. Achou? Hugo, não entra não, Hugo. Vou entrar. Bora. Aí, boa. Aí, bem na hora. Hugo entrou. Ainda bem que foi bem na hora. Não, acabei de entrar, cara. Agora é da hora, fica parecendo outro jogo, por causa da câmera. Olha, tá tudo preto, caralho. Aperta o botão direito do mouse. Aqui não tem carinha. Tem que ficar Aí, segurando ainda. Ô, já coletei um já. Boa. Coletou o quê? Um hardware. 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 Coletou outro. Boa, vambora. Tá faltando ainda. Tá faltando nenhuma. Aí, bora. Vai, Nathan. Vambora, let's go. Ué, shift que corre mesmo, né? É. Preciso correr mais rápido que eu. Bora, cadê minha moto? Eu tô de polícia, ó. Cadê as polícia? Minha moto sumiu. Chegando. Meu Deus, olha onde o cara vai. Oxi. De louco, vai. De louco. Não, vai por trás, aí tem muita polícia. Relaxa, filho. Aí que é legal. A porta ficou aberta. Aqui nós é Toredo, o Juan tá com medo de polícia, Juan. Olha os caras da polícia, mano. Aí, Da hora. Ah, beleza. Tá dirigindo bem. Beleza, preto. Ah, eu fiquei bom. Olha. Beleza, preto. Dirigindo bem. Ah, isso aí é ele que tá me batendo. Toma a skill. Não, mas Nossa. Ô, você acredita que ele furou minha roda? Lá ele? Vai, tô furando esse também. Boa. Ô, você tá de louco aí, hein? Da hora, hein? Fura a roda, não. Ah. Fazer o quê? Aí o cara me matou, pô. Ah, você quer ir por fora do carro? Volta, senão eu vou morrer. Volta o quê? Volta atrás. Ah, aí você tá de brincadeira com a nossa cara. Mas entra dentro do carro, então. Vou me ferrar de core. Eu não sei como que chega aí. Nossa, o Nathan não vai matar não. Não é, aqui... Nossa, o que saiu. Morri. Uma vida só, né, tem. Acabou. Acabou não. Tá, tenta pegar um carro aí, Thais. Tô aqui. Tenta pegar um carro aí. Se você pegar um carro é melhor, porque esse aqui tá zoado. Esse aqui aí tá você zoado. matou eu aqui, então. Não, esse aqui tá zoado. Como que eu vou pegar, louco? Então entra aqui dentro. Mas esse aqui tá zoado. Não tá correndo. Zoado? Bora. Não tá correndo. Claro, tá sem roda. É, então. Vai reto. Vai, Bre. Não. Só vai reto. Olha, que merda. Ah, tá sem abração aí. Carrinho novinho. E o Thales passou. Olha lá, furou o outro. Pronto, agora acabou. Olha lá. Controla o carro, mano. Não tem como, você sabe que não tem como. Eu acho que tem. Não tem, você sabe que quando tá furado não tem como. Vai devagar. Vai virando, mexendo tá devagar. Eu vou devagar então. Tem que dominar o cara. Cara? Ele tá louco já, ele não tá sabendo mais o que tá falando. Furei tudo o pneu. Furei todos os pneus. Vou pegar um carro aí na frente, ó. É arriscado agora, hein? Vai. Vai. Aí morremos. Vai, agora sai. O Nathan é cuzão. Vai agora. Vai cobrar o carro. Morri. O Nathan morrendo. Aqui. Nossa, o Thales cometeu suicídio, mano. O cara é louco mesmo. Entra aqui, esse carro velho aqui, ó. Calma. Morri. Vai reto, pelo amor de Deus. Tá, esse carro anda, hein, fi. Calma, velho. Tá enferrujado. Nossa, mano. Mas nós não tem sorte também. Ah, morre. Não, que morre aí. Morreu porque é burro. Ah, vamos fazer de novo, pô. Não. Aí, fi, vem com nós. Eu e o Juan aqui é piloto, parça. Nós é o sobrevivente. Poxa, um casal brigando ali. Ah, aqui você vê de tudo, mano. Olha essa Kombi desgraçada. Acabando com a gameplay. Que adianta tirar o alarme sendo que vem polícia? Ninguém fala comigo, mano. Oi? Aí tá morto. É, faz sentido. Não, aí fez sentido. Não, é verdade.
Você tá certo. Você não fala. O bagulho é não jogar GTRP, mano. Então, mas nós não sabe fazer nada? Nós sabe sim, Só, aprendi. só subiar, só. Eu aprendi, cara. Mas o que é esse GTRP, mano? Ó, eu matei 12 vítimas, minha família. Ó a skill, Juan. Ó a skill. Toma. Ah, tá. Oi. O cara perguntou o que é GTRP. Ah, tadinho. Ele nunca assistiu Paulinho Louco. Vocês nunca explicam nada, vocês têm que zoar primeiro pra depois falar. Ele fica triste, ele fica triste, Para. Não zoa ele não. Zoa ele não, que ele fica triste. Não pode, eu fico sensível. Ele é sensível. Rampa. Vou rampar. Sensível tava hoje lá no vôlei, né? É, também? Uhum. Como é que não fica? Ei, Aí cara. tem pneu furado, o cara faz essa. Ó, a polícia, eu tô na frente da polícia e ela me perdeu. Ó, eu tô do lado dela. Olha, perdeu sim, é. Eu tô se abraçando, pô. Para aí, mano. E aí, vamos ganhar essa aí logo? Tá chegando, né? Aí do lado, né? Mas a gente está nada, lá no Nordeste. Ei, macho! Rampa aí. Rampar na tua... Lá ele. Rampar na tua trolha. É placa preta, hein, mano. Trolha é da hora, mano. Nunca mais falei de trolha. Ó, cheque, polícia burra. Polícia burrona. Ah, você é louco, uma burra, parça. É, Juan, se não fosse eu ia ser, Juan. Ih, disse a polícia. Ah, mano. O primo matou, mano. Falou, sai do carro. Aí eu ia entrar no carro de novo. Era meu plano, mano. Era meu plano. Matou eu, mano. Ah, polícia, sai daqui, parça. Olha que polícia burra, mano. Olha aqui, tá do meu lado. Você é burro, hein, filho? Rapaz do céu. Vai entregar isso aí ou não vai? Pô, nada. Se não fosse eu, Juan. Se não fosse meu sacrifício. Aí. Olha o que eu faço com o cara aqui, ó. O cara quer roubar o carro. E falha a missão. Já pensou? Imagina. Não, você ia ficar puto. 5k na conta. Ô, Thay, você não conseguiu terminar essa missão, né? Eu sacrifiquei por vocês. O bagulho é jogar a corrida do Lipão. Pior. Não, aí você falou tudo. Aquelas corridas de 2 horas. Então vai, então. Mas não ganha dinheiro. Não, o cara quer farmar. Ixi, quero comprar um carrão. Cara, você tá com um carrão novo aí, de graça o bagulho. Não, mas não vira. Por quê? Mó da hora o carro. Ixi, que isso? Tá preto pra sempre, carregando. Então, vou fazer o quê? O bagulho tá carregando pra sempre. Negra. Uma hora eu volto. Pô, tem ninguém na minha live, mano. Pô, Aurélio rebolando. É, mano, você viu essa fita? Tem gente, mano. Onde que esse cara tá, mano? Perdido. Nossa, eu tô na praia aqui, mano. Minha tela ficou preta, pô, resolvido. Ele tá preto, hein? Pô, meu carro tá aqui na frente, mano. Graças a Deus. É, ficou preto até morrer. Caraca, tá demorando mesmo. O meu já foi aqui. Parabéns, Neto, você é foda. Ah, tá ligado, né? É o dono do lobby mais rápido. Zouzinho aí, ó. Não, o Zinho nunca zoei, não. Ai, meu Deus, não. O carro, o barulho desse carro é bom da hora. É, eu dormi. Ficou preto? Ô, surgiu uma missão desse bagulho. Caraca, mano. Vou desligar. Também tô irritado com essa porra, tamo no cu. Vou desligar. Confia, rapaziada, vai dar bom. Aí, voltou. Meu ainda não. Vocês estão fumando, mano. Mano. Vai entrar. Não foi parar em outra sessão. Ô, vocês querem fazer a missão, a parte 2 dessa missão? Corrida. Ou quer fazer corrida? Corrida. Votação 1. Eu tô tirando o cara aqui, mano. Pô, escolhe corrida. Tem que achar. Deixa eu ver aqui. Eu não... Como é que fazia, mano, pra escolher da comunidade? Você de volta, tá tirando minha vida. Tem que entrar no Social Club. Social Club não. Seus Deixa eu ver aqui. Tô assim, mano. Eu tomei a skin errada. Morreu tudo também, seus trouxas.
Epic Stunt Race. Eu vim em paz, eu vim em paz. Rapaziada, vou chamar vocês aí pra corrida, tá? Pega a visão, vou rampar na cara da polícia. Não deu boa não, hein? Vou morrer. Relaxa. Salvei tua vida, irmão. Depois de arrancar ela. Ai, qual? O Juan morreu. Entrou na frente. 2 segundos, mano. Nossa! Ó, convidei vocês aí, mano. Calma aí. Ah, tem que aceitar mesmo. Ué, só se você não quiser jogar. É a corrida, tá? É, não sei se é boa não. Pera aí, não começou. A última corrida, né? Jogo foi uma bosta. É, Não que é boa. Tô disparado. Tá, tô atrás de você, filho. Lá ele. Ah, mano, eu me fodi. E eu que me ferrei, mano. O Zenturno é ruim pra esse tipo de corrida. Nossa, você tá louco? O Zenturno é ótimo pra esse tipo de corrida. Qualquer corrida o Zenturno é bom. Era, mano. Eu não sabia restaurar, velho. Eita, eles estão chegando, hein, macho. De lado. Lá ele. Pô, Natan, você perdeu nas corridas pra mim. Tá bom. Parou aí. Caraca, eu sou muito bom. Parou aí. É 2 voltas ainda. Você não chega nunca, pô. Rapaz, vai cair agora aí. Nossa, capotei. Da hora também, parkour, mano. Ah, mas é esse aí que você fica. Com motinha. Com motinha, legal. Mano, tô na segunda volta, hein. Já? Já. Eu vou chegar pra ultrapassar vocês ainda. Ó, beleza, estrelão. Beleza, vai se achando aí. Eu saí em último, Aí, eu saí em último. Eu saí em último. Eu sou ele também, pode tocar o som. Lembrando que o Ayrton Senna morreu. Que isso. Nossa, que merda, mano. Cancelado. Então fica Oxi, suave aí. alguém. Ah não, só tá zoado, eu acho. Ô, gang. Essa aqui só foi pra aquecer, né? Não, Rodei. Vou dormir, é a última. Nossa, fiz merda, mano. Aí, ó, tô falando. Ainda. Ai. Eu consegui passar o Juan, tô feliz. Caí. É, Thales. É. Poderoso Timão tá chegando. É, Thales. Poderoso Timão. Merda, fiquei em segundo de novo. Oxi. Ué, Thales, o que aconteceu? Ué, Thales. Por que você voltou pra cá? Poderoso Timão, Thales. Eu fui pra terceiro, pra primeiro, pra terceiro de novo. Não, é porque primeiro. tava embaixo do outro, né? Segundo, terceiro, sei lá o que. Acho que eu tô em primeiro, hein. Nossa, passa todo mundo deu. Aí já era, hein. Chapei. Ai! Nossa, eu dei um hard. Felipe. Meu Deus! Meu carro explodiu. Segura o carro, segura. Ah, eu fiquei em último. Não, que jogo mentiroso, mano. Fiquei em último. Relaxa, eu Nossa, eu tô Ah, velho, meu carro explode, mano. O carro explodiu no bagulho, parça. Eles foi primeiro de novo, mano. Não, mas tem lugar mais difícil. Ah, mano, aí tá de brincadeira. Jogo mentiroso. Ah, não, mano. Nossa, era pra eu ser campeão nessa merda. Nada a ver isso aí. Nossa, eu rodei. O carro explodiu, nada a ver. Vai ganhar. Não vou. Vai, mano. Só você. Vou tremer na base agora. Eu vou chegar no C. Né? Caí. Não é possível. Falei. Bosta, mano. Caiu mesmo. O Juan vai cair. Ah, como que volta? Natan, não vou falar, mentira, F. Só que eu quero segurar. É, eu não queria falar nada, hein. Mas o Juan vai perder. Juan vai pipocar, igual o Botafogo. Eu perdi no último. Ah! Fui de arrasta. Ah, caí também. Não vou nem ganhar, vou esperar aqui. Ai, estrela, vai, Ayrton Senna. Ó, lembrando que o Ayrton Senna morreu, tá? Eu deixei vocês ganhar. Ah, se eu não tivesse explodido aquela hora. Não vem com essa não. Tchau! O Carlos conseguiu ganhar. De mim. Não vou também, vou deixar vocês esperar, seus trouxas. Ó, o Thales ganhou. Pega o vai e vem, mano.
Olha lá. Ué. Nossa, eu chapei, né? Se eu tivesse Não, eu ia ganhar dinheiro, né? Ganha. Eu chapei quilômetro. Ué. Não, mas eu deixei ele, hein? Não, eu deixei vocês ganhar. Eu não, o jogo. O cara tem um pentágono na cabeça. Eu falei pra você. Ô, sai dessa, vou pesquisar umas da hora. É. Mano, sabe o que é da hora lá? Aquele corredor. Vocês viam também. Né? Corredor no Clash Royale. Não, Eu não, corredor. É parkour versus carro, alguma coisa assim, né? Não, vai bem, vai bem. É da hora de bazuca versus carro. Que você tem que Eu explodir, também, tem esse que é rampar. monstro. Esse é monstro mesmo. Vai vir uma engraçada. Tem como você pesquisar, Pri? Tem que entrar no Rockstar lá, o Social Club lá. Mas dá pra pesquisar? Dá. Pesquisa Kuruma Parkour. Deixa eu entrar lá ainda. Meu Deus, sai desse negócio. Pronto. Esse é o melhor mapa do GTA do mundo. Tá, deixa eu ver aqui, GTA Online. Lista de jogos. Minhas listas de jogos. Não. Rockstargames.com, tá. Deixa eu pesquisar lá. .com. Ih, não é possível. Ah tá, escrevi Rockstar. Ô galerinha, tive acesso aí ao GTA 6. Mano, muito da hora, mano. Depois manda o link pra vocês baixarem aí no PC. Você é louco, nem curto. Kuruma Parkour. Meu Deus. E aí, 7 anos pra baixar? Tô vendo certinho onde entra. Se você quiser ir vendo aí, é melhor também. Eu não sei. Então cala a boca. Ô, rapaz. Pô, nada ainda? Nossa, mas leve bugou. Nada do sacanagem, mano. Ó, dá licença aí vocês, né? Ah. Atropelou, mano. Será possível isso? Ih, nada ainda. Calma, desgrama. Nos vídeos, na verdade, aqui iniciaram uma sessão e vai Não, fazer um aparece login anúncio. com a sua conta. Aí, ó. Por uma? Nossa! Olha, o Juan é louco de cabeça. Vai nela. Tá meio vesgo. Ah, não é possível. Não é possível. Ah. Será que eu... Não, acho que dá. Calma. Pera aí, Juan. Não dá. Tá grudado ainda? Vai. Ah, não vai não. Por quê? Não dá, ele cai. Deixa eu ver. Levanta. Buga tudo, mano. Olha. Eu vou fazer um carrinho de bate-bate aqui, hein? Solta, mano. Vamos pegar outro. Pega o calpre.
Não, 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 não. Por quê? Questão precisa fazer. É inacreditável. Ai, meu Deus do céu. O quê? O quê? Oxi. O bagulho é... Como assim? Ô, pega o carro. Vou pegar... Não, vou pegar o avião. Será que prende helicóptero? Onde você tá indo? Será? Pega o avião, vamos ver se o helicóptero pega o avião. Verdade, verdade. Vê se pega o avião aqui, mano. Mó chuvão. Aqui, aqui, ó. Mas não vai bater no avião, mano. Senão vai explodir tudo. Você sabe, né? Mas só tem uma chance. Juan, Já tá tem explodindo. Uma chance, Juan. Tá uma chance. Vai explodir o seu e o meu. Peraí. Vai. Tá sendo perseguido, hein? Eu. Vai. Meu Deus. Mano, é muito difícil controlar. Já falei. Vamos pra frente. O cara bateu. Não vai. Não pega. Vamos no carro. Morreu. Burro banana. Vamos no carro. Mano, vai explodir, vamos logo. Passa aqui, Juan, passa aqui. Meu Deus. Ué? Ah, mataram eu. O helicóptero bugou. Foi o carro. Tava prensando no chão. Ué, puxou pra baixo. O helicóptero tá meio besta das ideias. Nem tá de helicóptero. Ô, meu avião, quer dizer. Pausa aqui pra eu ver se é bom. Você quer ver? Quero ver. Beleza, então. Ah, mano. Pausei certinho, o cara me mata. Jogo muito. Você não vai conseguir pilotar o helicóptero, mano. Lógico que eu vou. Não, ele precisa do... É com o mouse que pilota, burro. Ah, é? Sempre foi. É o avião que precisa. Não precisa. Então nada precisa. Então por que vocês estavam com aquelas frescuras lá pra daquele... Eu não sabia que era com o mouse. Olha como nós jogamos. Já levantei o voo já. Como é que invadir a base, tá? Da hora. Nossa, a voz do cara tá toda robotizada. Ué, esse avião não sobe. Olha lá. Sem velocidade, burro. Deus. A voz do cara... Ô, tua voz tá uma merda, tá? Vem. Oi, que isso aí? Vem. O quê? Vem. Olha. Olha. Ó, o cara tá querendo atirar em mim. Tá querendo atirar em mim, mano. Monstro. Ah, mano, para com isso. Invejoso, mano. Invejoso. Ô, muito difícil controlar, mano. Ó, ouve aí, ó. Olha lá. Ouve aí, Thales, ó, ouve aí. Tô ouvindo mesmo. Nossa, o cara explodiu bem. Bem na hora.
a cabeça do Thales aqui. Oxi. Voou minha cabeça? Mano, que é esses negócios aqui? Deixa eu ver. Ah, o cara tirando em mim. Vou poupar a tua vida. Vou combar no pre. Não, porque eu tô de boa, vem em paz. Olha lá, Nossa, aqui. bem em cima da cabeça dele. Ah, olha aí. Virou X1. Nossa, tá mó silêncio gostosinho. Tá. O cara tá atacando bomba aqui, aleatório. Não, vocês estão coladinhos. Eu tô fazendo um complô aqui. Contra mim? Quase. O que é essas máquinas aqui, mano? Sei lá. Que isso? Mano. Então vem, irmãzinho. Tô no X1, tô no X1. Ah, ele tenta acertar eu ainda. Apertei pro rumo o X1. É, Thales. Ah, mas é usando arma? Oxi. Olha lá. Ah, tadinho. O que você tá usando? Tadinho dele. O que você tá Pistola, usando? filho, pistola. Ah, então beleza então. Olha o outro. Eu não vejo você no mapa, bro. Ah, mano. Como é que eu errei esse cheiro? Cadê o primo? Olha o Chuck. Boneco assassino. Ah, tava com um monte de vida. Vai então. No soco, não entrei. Ah, vocês perdem pra mim, vocês tudo, vocês sabem. Eu tô intocável, Isso é no soco, não é? Vamos Não é um negócio, não. Não é naquele pau lá, sei lá que merda que é. Sabe? Opa, conseguiu? Tomou. Não! Foi cagar, os caras pararam de lutar.
Eu tô intocável por Juan, não sei porquê, ele tá transparente de novo. Igual que a outra vez. Olha lá. O cara tá transparente pra mim. Será que tá no X1? Pode ser. Não, mas tá batendo em mim? É. Nossa, eu fiquei em pausa. Prendeu, né, safado? Tá correndo? Prendendo. Aí, ó. O homem voltou pra mim. Calma aí, pô. Olha! Eu sou que eu Ó, me explica, Pri. É espaço ou é control? Ah, não vou falar. Fala logo, velho. Chatão já. Não. Chatão, eu vou pesquisar no Google. Tá bom. Aí, não, aí fica feio pra você. Como desviar Ah, ficou feio. no GTA. Ficou feio, Varsa. No PC. Ficou feio, ficou ao vivo ainda, mano. Não ao vivo ainda, mano. Mentira, mano, não aparece. Ah, não vem com arma não, eu tô indo chegar na moral. O cara chegou com o carro. É contra, mano. É, Juan. Tô invicto. Sempre foi contra. Tô invicto, hein? Fala o teste, Kipri. Ó o cara, mas como é que eu vou vir aí? O cara tá vindo bravo pra cima de mim aqui, ó. Oxi, aí. Não é não. Ó, o outro, ó, não posso brigar em paz. Ó, preciso nem desviar, ó. Toma na cara, toma. Não tá funcionando assim não. Ué, Tá filho, funcionando? vai correr. Não funciona, esquiva. Nossa, tá, esquivou ali, sem querer, mas esquivou. Eita, pica. Qual que é? Fala logo, mano. Do nada. Qual que é? Fala pra não ficar lutar em igual. Ah, não. Fala logo, mano. Olha, que da hora, Juan. Você morreu. Nós dois, que legal. Falei. Tá bom. Se mate. Falei. Se mate Falei. para saber. Falei. Se mate para saber. Ó. Não, aí, você não aguenta, parça. Te matei pra saber. Se mate Me matar? para saber. Como assim? Tenta descobrir, ué. Eu descobri sozinho. Sei. Ai, meu Deus do céu, não é difícil, mano. É só ir pela lógica de quando era no PlayStation. Hã? É. Bate. Aí, ó. Aí, pegou, né? Pegou a visão. É espaço. Tem como dizer. Agora vai ficar bom agora. Ó, vai ficar bom a luta. Só que é só às vezes, só, né? Não, tem que saber. Toda hora esse cara chega pra me matar. Ele chega no final. Tô dando a vida aqui pra tentar entender. Ó o cara desviando do Ó. Aí, morri. Não. Toma. E aí, Pri, pode falar pra nós agora. Aqui, eu vou falar pra vocês que é o seguinte. Oxi, Viu, só o cara morreu. Fala logo qual que é, mano. Ué, mano, achei que você tinha descoberto já. Mas não é espaço.
Ó, eu vou dormir, rapaziada. Não, fala antes. Vocês Pra não, sair dele, vocês sai não, dele, sai vocês dele. não ficam com essa. O cara me atirando, mano. Fala aí, pô. Espaço, pô. Falei pra nós. Espaço, pô. Falei pra nós. Espaço, pô. Configurações. É espaço, cara. Configuração. É espaço, Hã? cara. É espaço. Mas como que funciona? Você não pode estar batendo. Apertando pra bater e espaço. Tem que ir alternando aí os dois. Esqueci desse detalhe. Mais seguro espaço? Dá um toque. Eu vim em paz. Vem cá então. Ó, Não, agora tô tudo. Eu vim em paz, Eu quero. Eu quero que vocês se danem. Mano, o cara matou 2 vezes, agora eu vou matar 30 vezes ele. Saí do jogo já. Ainda Onde bem. que era? Obrigado, rapaziada, que assistiu.